Wannan ci gaba ne cikin darasinmu da muke yi na vowel sounds, wanda muke zaɓo wasu daga cikin sounds na vowel mu kawo muku misalai a ƙarƙashin kowanne, sannan kuma mu nuna muku yadda ake furta wannan sounds ɗin bisa ga yadda turawa suke furtawa. A yau ma na zaɓo mana sounds guda biyu, akwai u sound sannan kuma akwai u sound, wato short u sound da kuma long u sound. Kada ku manta na ce mana duk sounds ɗin da kaga yana da ɗigo biyu a gaban shi kamar haka, so long sound ne. U, 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 wannan kuma u, 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 wannan u, wannan u, 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 u. So haka ake furta waɗannan sounds ɗin duk inda ka gansu a wajen cikin transcription kenan, idan an yi transcribing na words into English sounds. So gashi nan na kawo examples a ƙarƙashin kowanne, za mu furta kowane ɗaya daga cikin waɗannan words ɗin, sannan kuma za mu yi transcribing nashi a kan board domin ku koya kamar yadda koyaushe muka saba. Idan muka kawo misalai a ƙarƙashin darasin vowel sound, za mu yi transcribing nashi into English sounds. So kalmar mu ta farko a nan ita ce good. Good, good. So yadda ake transcribing nata gashi nan. Wannan haka ake transcribing nata. Good, good, good. Sai next sound, next word shine cook, cook, cook. Shi kuma yadda ake transcribing nashi shi ma gashi nan. Shi ma haka ake transcribing nashi. Cook, cook, cook. Sai next word shine push, 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 push. Yadda ake transcribing nashi shi ma gashi nan. Haka ake transcribing nashi. Push, push, push. Say next word shine woman, woman, woman. Gashi ita ma yadda ake transcribing na kalmar. Nan wajen duk sounds ɗin da muke nema nan, wannan, wannan, sai kuma wannan. So haka ita ma ake transcribing nata. Woman, woman, woman. Say next sound, next word shine put, put, put. Shi ma ga yadda ake transcribing nashi. Shi wannan baya canjawa, yanda yake a nan haka yake a nan. Put, put, put. Say next shine bush, 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 bush. Shi ma gashi nan. Shi ma haka ake transcribing na wannan word ɗin. Bush, bush, bush. Sai next shine book, book, book. Shi ma gashi. Haka ake transcribing nashi. Sai next shine wolf, wolf, wolf. Shi ma ga yadda ake transcribing nashi. Kada mu manta. Wolf, wolf, wolf. So wannan kenan mun gama da sounds ɗin da suke ƙarƙashin u sound. Waɗannan duka ana furta su ne da short u sound. Sai mu shiga sound na gaba wanda shine u, wato long ɗin wannan kenan. Wannan short u, wannan long u. So za mu ga bambancin tsakanin wannan short sound ɗin a cikin words da kuma wannan long sound ɗin a cikin words. Kalmar ta farko a nan ita ce blue, blue, blue. Ga ta nan. Blue, blue, blue. Say next shine you, you, you.
shi ma gashi nan. Ita ma haka ake transcribing nata, you. Sai next shine true. Ita ma ga ta nan. True. Sai next ita ce new. Ita ma ga da ake transcribing nata nan. New. A nan wajen akwai wani sounds da yake representing na wannan sound din. So alawiye hal wannan haka ake transcribing na wannan kalmar new. Sai next ita ce choose. Ita ma ga ta nan. Ita ma haka ake transcribing nata, choose. Sai next ita ce two. Ga ta nan. Two. Sai next ita ce cool. Ga ta nan ita ma. Haka ake transcribing that, cool. Sai next last ita ce do. Ga ta nan. Do. So wannan shine ƙarshen words ɗin da yake ƙarƙashin u sound. Kada mu manta wannan short u, wannan kuma long u sound. So za mu shiga cikin exercise kamar yadda muka saba. Zan faɗa sai kuma ku faɗa bayan na faɗa. Za mu fara daga number 1. Pull. Look. Wood. Shoot. Coot. So wannan kenan, ya ake furta wannan? Baka faɗa daidai ba, sake faɗa. Pool. Wannan fa. Pool, very good. Pool. Wannan fa. Full, good. Full, awesome. Aha, wannan fa. Look. Wannan fa. Look. Wannan. Aha. Wood. Wannan fa. Good. Wannan fa. Karka ce should. Wannan L din is silent. This L is silent letter. Don't say should. No. Should.
shoot, shoot. Say it. Shoot. Wannan fa. Shoot. Great. Wannan fa. Huh? Don't say cold. Coot. Say it. Coot. Coot. Wannan fa. Coot. Coot. So wannan shine karshen darasinmu na wannan shine karshen darasinmu na yau, sai kuma na gaba idan Allah ya haɗa mu. Idan wannan ne karanka na farko na ziyarta wannan channel, ka danna mana subscribing. Idan kuma ka saba ganin videos namu, idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna mana like, alamar like. Wassalamu alaikum.